Hola Lucky Dippers, para los que no me conocen soy Nicole y en nuestro último video estábamos en Singapur. Nuestro próximo viaje después de Singapur debe ser a Londres y también a Scotland, a Edinburgh, en enero de este año. Pero hoy estamos en marzo y me parecía un poco raro subir un video tan divertido como si nada hubiera ocurrido. Entonces estamos aquí por la primera vez en mi oficina en nuestra casa aquí en Maastricht en los Países Bajos y quería mostrarles nuestro día normal porque ha cambiado mucho en la última semana. Vandaag is de derde dag van onze isolatie. De laatste 3 dagen zijn ook de beste dagen qua weer geweest. Het is heel zonnig, niet te veel, niet te koud. Maar we weten dat eigenlijk niet, want wij gaan niet meer buiten. We hebben genoeg boodschappen gedaan, hopelijk. Voor misschien 1 maand of tenminste 2 weken. Rob is ouder dan 60 en ik heb astma, dus we gaan binnen blijven. Voor mij is het eigenlijk makkelijk, want gelukkig heb ik al een baan die volledig online is en niet veel mensen hebben dat. We zijn gelukkige vogels dat niet ons probleem is. Gisteren in Nederland heeft de regering vermeld dat er 1705 geïnfecteerde patiënten zijn met 43 dood. And if you have to be locked up for 2 weeks, there couldn't be a better person to be locked up with. Oh, that's so sweet. Wat denk je van de lockdown? Self-imposed lockdown? I think it's a good thing to do. It's secure, veilig. We also had a sign at the supermarket asking people not to be greedy. Yeah. Don't overshop. Ja, wat heel nodig is. Want er zijn heel veel dingen dat wij niet konden vinden. Maar goed, we hebben genoeg eten voor ons voor tenminste 2 weken, misschien 1 maand. 2 weken? Je hebt gezegd 2 dagen. Nee. Oh, vandaag is woensdag 18 maart. En op zondag hebben ze gezegd dat alle restaurants, coffeeshops, cafés en schools moeten sluiten tot 6 april. Coffeeshop betekent... Ja, het was heel grappig, want toen de regering dat heeft aangemeld, hadden mensen maar 90 minuten om te reageren voordat alles ging sluiten. Mensen gingen naar de coffeeshops. Er waren veel rijen overal om wiet te kopen. Raar. Het is Nederland. Welke wil je spelen? De nieuwste? Pandemic, you say? Is one of our favorite games called Pandemic. Rob isn't much of a gamer, but even he likes that one. And it's very appropriate because we're in the midst of a pandemic, in case you didn't know. We're taking a break for the moment because I actually have, that was my lunch break. I actually have a meeting and I need to get back to work a bit, but we will
get back later. Oké, nu ben ik terug op mijn tafel en nu zie ik dat er nieuws van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Nederland is. 2051 mensen die positief zijn getest nu en 58 mensen die overleden zijn. Het is echt verschrikkelijk. Het is nu 3 uur later. Ik moest werken langer dan ik verwacht had. We hebben besloten om onze pandemicspel misschien morgen te spelen. Want ik heb nog niet gegeten. Rob gaat iets voor mij koken. Let Rob do his thing. Yes, he actually does all the cooking. I don't mean some, I mean all. We don't have any family here. Everybody we love is somewhere else. Even if we limit it to our immediate family, my family is in Singapore and then also in the Philippines. Rob's is in Australia. So it's just really hard to know that if something happened to someone in our family, we really can't travel. We can't do anything. We can't help. And unfortunately, not everybody is privileged enough to live in a country with a really good healthcare system. I personally have friends who are doctors working at public hospitals in the Philippines, and they only have about 200 cases in the country as of right now. And my friends are already saying that they're reusing hospital gowns. They don't have masks or face shields. And these are the people who are at risk right now. I'm actually the most impressed with how Singapore is handling the issue. Every time you enter a public institution or your work, your temperature is checked, the kids' temperatures are checked daily or several times a day at their schools. And if it becomes necessary, schools can actually switch over to e-learning. My nephew, Kyan, he's actually already had several sort of practice runs for e-learning just for situations like this, and he's had them for years. Meanwhile, the Philippines is under curfew. Nobody's allowed between 8 p.m. and 5 a.m. They've also issued a warning, a 72-hour warning for all foreign nationals or anyone who wants to be out of the Philippines to leave the Philippines in preparation for a lockdown. So that's going to be happening. In Australia, schools still haven't been closed across the country, unfortunately, so they don't think that it's enough of a threat, so parents are left with the decision of whether or not to pull out their kids on their own. But of course, you run the risk of them falling behind. Is it ready? Yeah, I called it ready. What is it? You'll find out. Look. Wow. It's like chicken satay. And it's the leftover kind of beef hamburger patty from yesterday. Egg, salad, soup. Oh my god. I'm a lucky girl. Thank you for dinner, darling. Pleasure. And no, I didn't stage that. He actually does always do the dishes and he always does the cooking. That's how it works here. En dat was dinner. Ik weet dat het niet onze normale video was. Ik denk dat de moeilijkste deel van deze ervaring voor mij is niet dat ik niet buiten mag gaan. Wat moeilijk is het mentale aspect. Want ik ben heel bezorgd. Ik heb nooit zoveel kranten en nieuwsites gelezen in mijn leven, denk ik. En ik heb ook heel veel angst over andere landen en wat gaat gebeuren. Ik doe zelfs nu meditatie dagelijks. Ik moet dat eigenlijk elke dag doen, niet alleen voor de virus, maar het helpt me wel, vooral in deze tijd. Dat is het eigenlijk. Ik denk dat wij teruggaan naar onze andere video's, maar ik wilde geen andere video uploaden voordat ik had gezegd wat is aan het gebeuren hier in onze leven in Nederland. En een beetje praten over de effecten van de coronavirus voor ons. Hopelijk gaat alles goed met jullie en tot de volgende keer. Doei!
Don't forget to subscribe to join us in our travels.